The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will Es 18 de marzo de 2012. Estamos en el Polideportivo Francisco Laporta, donde se va a celebrar la 34 subida a la Fuente Roja. Cast a spell on me. You hit me like the sky fell on me, and I decided you look well on me. So let's go somewhere no one else can see you and me. Turn the lights out now, I'll take you by the hand you another drink. Drink it if you can you spend a little time? Time is slipping away from us, so stay with me, I can make you glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came, I'm glad you came. You cast a spell on me. You hit me like the sky fell on me, and I decided you look well on me. So let's go somewhere no one else can see you and me. Turn the lights out now I'll take you by the hand you another drink. Drink it if you can you spend a little time? Time is slipping away from us, so stay with me, I can make you glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came, I'm glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came, I'm glad you came. Bé, molt bé. Fotudes, perquè esto costarà molt, entonces... Però bé, però hi ha que estar ahí i donar el callo. I molts anys, tots que es puguen. Estem així en Elvira Silvestre, que ha competit en la 34 muntar a la Font Roja. Quines sensacions has tingut? Doncs molt bé, perquè com ja soc majoreta, he anat molt tranquil·la, apretant, però tranquil·la. Entonces, com no m'ha fet mal res, que normalment sempre apretes i et fa mal algo, doncs contenta, a última hora apretat i com he pogut, molt bé, ha pogut aconseguir la segona, molt contenta per un any més, ha pujat i ha baixat. Molt bé, quin temps has fet? 53 minuts he pujat, sí. I les sensacions han sigut bones? Boníssimes, perquè pujar a la Font Roja tot és molt sagrat i pujar així amb gent sense tràfic, és una meravella. No tindre tràfic i poder pujar tranquil·lament, molt bé. Estamos aquí con José Osuna, que es Osuna Secas, que es un veterano de la competición en Alcoy de atletismo. ¿Cómo ha disputado la prueba? Pues yo me esperaba más dura. Me esperaba más dura porque me han dicho mucho de ella, pero bien. No, las curvas están, pero muy bien, yo lo he hecho muy bien. Ha acompañado el clima, ha habido muy buen ambiente, la verdad es que ha sido una prueba muy divertida, ¿verdad? El clima muy bueno, la compañía muy buena. Lo puedo decir
Las tías muy buenas. Y un poquito empreñadores los de 11. Pero bien. Eso digo yo. Bueno, no. Espérate que se... ¿Volverá a repetir el año que viene? Si corren los de 11, sí. Con la entrega de premios damos por finalizada la 34 subida a la Font Roja. I'm glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came.